ভলান্টিয়ারিং করি। ধরে নিন হয়তো কোনো একটা বৃদ্ধ মানুষ রাস্তা পার করছে, আমরা যে কেউ এসে ওনার হাত ধরে ওনাকে হেল্প করি রাস্তা ক্রস করতে। তো দ্যাট ইজ অ্যান আনকনসিয়াস অ্যাক্ট অফ ভলান্টিয়ারিং। আমরা লাইক ইট ইজ পার্ট অফ আওয়ার ন্যাচারাল ইনক্লিনেশন, ন্যাচারাল রিয়াকশন, যে আমরা হেল্প করতে হবে, আমাদের সাপোর্ট করতে হবে। তো কনসিয়াসলি অর আনকনসিয়াসলি আমরা ইউনো ওভার দ্য কোর্স অফ দ্য ডে কোনো না কোনো ভাবে আমরা ভলান্টিয়ার করি সমাজের জন্য। তো আমাদের আজকের ফোকাস হচ্ছে যে আমরা কি করে একটা এফেক্টিভ ভলান্টিয়ার হতে পারি। আমি জানি আপনারা অ্যাজ পার্ট অফ দ্য এনএসএস প্রোগ্রাম you do lot of work in the community. So how you can enhance your skills to become more effective volunteer, that is our goal. আমরা শুরু করব PowerPoint presentation. Is the PowerPoint visible? Madam, is the PowerPoint visible? Yes, Hello, sir. madam. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. ওকে। তো আমরা যদি বলি যে ভারতবর্ষে volunteerism has been part of the Indian culture and tradition since times immemorial, in different forms, in different ways. In fact, আমাদের যেটা ভলান্টিয়ারিং এর ট্রেডিশন আছে, ওটা চ্যারিটি, ওটা এইডস সার্ভিস, ডিফারেন্ট যুগে ডিফারেন্ট ভাবে আমরা ভলান্টিয়ারিং কে প্রমোট করা হয়। ভলান্টিয়ারিং একটা আমাদের একটা যাকে বলে কালচারে আছে। It is nothing new as part of the Indian culture and tradition. It's something which has been there since ages. And ever since, if you see the historical context of volunteering in the Indian tradition, প্রথম থেকে যেটা আমি বললাম যে main focus has been charity, main focus has been giving some service in the society. One of the important departure from that tradition of volunteering came with the advent of Mahatma Gandhi. উনি একটা নতুন ডাইমেনশন দিলেন ভলান্টিয়ারিং এ, যেটাকে ইনক্লুসিভ ভলান্টিয়ারিং। তারপরে ওনাদের যেটা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেন্ট, দ্য হোল ফ্রিডম স্ট্রাগল ওয়াজ অ্যান অ্যাক্ট অফ ভলান্টিয়ারিং। So that was something, different dimensions from our departure from the ancient tradition, which was mainly focusing on charity and servicing the society. That was a totally new idea that can come in. In fact, Gandhi had beautifully written on our autobiography that service can have no meaning unless one takes pleasures in it. অনেক আমাদের যারা ট্রেডিশনাল লিডার্স, আমাদের যারা intellectuals, think tanks and all, সবাই কিছু না কিছু ভাবে ভলান্টিয়ারিং কে প্রমোট করার জন্য সমাজে কিছু না কিছু বলেছেন, কিছু না কিছু অ্যাকশন করেছেন। ইনফ্যাক্ট গান্ধীজি আবার বলেন, voluntary service for others demands the best of which one is capable and must take the precedence over service of self. In fact, the pure devotee consecrates himself to the service of humanity without any reservation whatever. What is important in volunteering হচ্ছে যেটা যে আমি নিঃস্বার্থক ভাবে আমরা সমাজের জন্য কিছু না কিছু কাজ করব। অফকোর্স আমরা অ্যাজ আ স্টুডেন্ট, বিকজ আপনারা সবাই স্টুডেন্ট, আমাদের যেটা ইন্টারেস্ট ইন টার্মস অফ ভলান্টিয়ারিং, সেলফ ইন্টারেস্ট সেটা আমরা নেক্সট ফিউ স্লাইডসেও ডিসকাস করবো। এটা নয় কি 100% নিঃস্বার্থক ভাবে, অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ দ্য স্পিরিট, বাট আমরা কি বেনিফিট, আমাদের নিজেদের কি বেনিফিট হবে সেটাও আমরা দেখবো যখন আমরা নিঃস্বার্থক ভাবে ভলান্টিয়ারিং করতে চাই। স্বামীজিরও সুন্দর একটা খুব ভালো এই কোটেশনটা, that I was born to organize these young men, nay hundreds more in every city, ready to join me, and I want to send them rolling like irresistible waves over India, bringing comfort, morality, religion, education to the doors of the meanest and the most downtrodden. স্বামীজির অনেক অনেক লেখাতে আপনারা হয়তো পড়েছেন, যেখানে উনি এই পুরো স্পিরিট অফ ভলান্টিয়ারিং এর উপরে খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, খুব সুন্দর লিখেছেন, খুব সুন্দর আমাদের গাইডেন্স দিয়েছেন কিরকম ভাবে আমরা সমাজে গিয়ে কাজ করতে পারি। এইখানে আমরা কিছু যেটা কন্টেম্পোরারি ডিসকোর্স আছে ভলান্টিয়ারিং এ, কেননা আজকের দিনে
আমরা কি করে একটা এফেক্টিভ ভলান্টিয়ার সেইটা করবো এই নেক্সট 40-45 মিনিটসে। ইনফ্যাক্ট প্রথমে শুরু করি আহ, একটা এটা হচ্ছে একটা যাকে বলে সিম্পল ডেফিনেশন ভলান্টিয়ারিং এর। এটা 2002 সালে ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ভলান্টিয়ার্স ওটাকে ডিক্লেয়ার করেছিল। অ্যান্ড পুরো ওয়ার্ল্ডে, পুরো গ্লোবালি একটা খুব অনেক রকমের প্রোগ্রামস, অনেক রকমের ইনিশিয়েটিভ, রিসার্চ, একাডেমিক ইনপুটস এসেছিল 2002 সালে অন দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ভলান্টিয়ার্স। তো ওই ইয়ার অফ ভলান্টিয়ার্স এ একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ভলান্টিয়ার এফর্ট বলে ইনস্টিটিউশন আছে, যারা আর কি পুরো গ্লোবালি ওদের পুরো নেটওয়ার্ক আছে, তারা এই ডেফিনেশনটা নিয়ে এসেছিল। তো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ভলান্টিয়ার এফর্ট বলে ভলান্টিয়ারিং ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লক অফ সিভিল সোসাইটি। It brings to life the noblest aspiration of humankind, the pursuit of peace, freedom, opportunity, safety, and justice for all people. All people in the world should have the right to freely offer their time, talent, and energy to others and to their communities. This is something very simple idea of volunteering. In fact, আমি 2002 সালে আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকেও কিছু কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। 2002 সালে আমি ইনফ্যাক্ট ইউনাইটেড নেশনস ভলান্টিয়ার্স এ ছিলাম, and I was looking after, I was a volunteer promotion officer looking after international year of volunteers. তো ওই এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে কিরকম করে ইউথ, বিকজ ইউ আর অল ইয়াং পিপল, হাউ ইউ ক্যান বি ভেরি ইফেক্টিভ ভলান্টিয়ার অ্যান্ড অলসো দ্য চ্যালেঞ্জেস আমরা অলসো ডিসকাস করবো। যে যখন আপনারা সবাই গ্রুপে কাজ করবেন, একটা গ্রুপ টিমে কাজ করবেন, কি কি প্রবলেমস আসতে পারে সেটাও আমরা ডিসকাস করব। ইনফ্যাক্ট আমি যেটা বললাম যে ভলান্টিয়ারিং ক্যান বি আইদার আ কনসিয়াস অর অ্যান আনকনসিয়াস অ্যাক্ট। কনসিয়াসলি আর আনকনসিয়াসলি আমরা পুরো দিনে in some form or the other volunteer kuri. The socio-psychological need of every human being for a sense of belonging in relation to other forms, to the other forms the basis of volunteering. Basically এটাতে আমরা বোঝাতে চাইছি যে আমাদের একটা নিড আছে, যে আমাদের সমাজে একটা we need to have a sense of belonging in the society, and to ensure that, to underline that sense of belonging, volunteering is such an important aspect of it. Like when we volunteer, when we go out and do something for the society, কারোর সাথে ওল্ড এজ হোমে গেলাম, কোনো পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস এর সাথে কাজ করলাম, তো সেখানে ইউ ফিল দ্যাট ইউ আর বিলঙ্গিং টু দ্য সোসাইটি অ্যাট লার্জ, এন্ড দ্যাট ইজ important aspect of volunteering, the sense of belonging. Also, another important aspect of why we want to volunteer is to find inner satisfaction and happiness. আপনারা সবাই নিশ্চয়ই in some form or the other সমাজে গিয়ে কাজ করেন। তো আপনারা দেখবেন যে যখন আপনারা কিছু না কিছু কাজ করছেন, even if it is very small, তো একটা inner satisfaction হয়, একটা হ্যাপিনেস হয়। আমার মনে আছে একটা সে কলকাতারই ছেলে, দুর্গাপুরেরই ছেলে, সেই সময় 2002 সালে বিভাস, সে এইমস এ পড়তো। তো আমাদের ইউনাইটেড নেশনস ভলান্টিয়ার্স এ এসে কাজ করতো। সে একটা ইনিশিয়েট করলো ইনিশিয়েটিভ অন টু মেক হসপিটালস অফ দিল্লি ডিসেবলড ফ্রেন্ডলি। তো সব ডিফারেন্ট হসপিটালস এ গিয়ে একটা অ্যাডভোকেসি ইনিশিয়েটিভ লঞ্চ করলো, যে হসপিটালস ম্যানেজমেন্টের কি আপনাদের যেটা হসপিটাল, সেটা লাইক এন্ট্রি, ফিজিক্যাল অ্যাক্সেসিবিলিটি টু দ্য পারসনস উইথ ডিসেবিলিটি, প্লাস কোনো পারসনস উইথ, ধরে নিন একটা ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড পারসন গেছে হসপিটালে, তা কি করে হেল্প হতে পারবে ইজিলি, যে হসপিটালে গিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না। তো সেই রকম একটা চিন্তাধারা করে একটা পুরো ফ্রেমওয়ার্ক বানিয়ে হসপিটালস এর সাথে কাজ করলো। তো আমি ওকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম যে বিভাস, তুমি তো এইমস এ পড়ো, তো তোমার কাছে চ্যালেঞ্জ আছে খুব বেশি পড়াশোনা, তো ওয়াই ইউ জাস্ট কাম অ্যান্ড ডু দ্য ভলান্টিয়ারিং? তো ও দু তিনটে কথা বললো দাদা, একটা তো আমি যখন কাজ করি ওভারওয়ার্ক, এইমস এ আপনারা জানেন মেডিকেলের পড়াশোনা অনেক বেশি পড়তে হয়, কিন্তু ওর যেটা বললো যে আমি 3-4টে ইস্যুতে আমাকে এ করে যে কেন আমি আসি এখানে কাজ করতে আমার ফ্রি টাইমে। একটা she said
কি একটা ইনার স্যাটিসফ্যাকশন, আমি কিছু করছি, আই এম নট জাস্ট আ জুম্বি কি আমি শুধু লেখাপড়া করছি আর কোনো সমাজের জন্য কোনো চিন্তাধারা নেই। আই এম ডুইং সামথিং ফর দ্য সোসাইটি এন্ড দ্যাটস রিয়েলি গিভস মি লট অফ ইনার স্যাটিসফ্যাকশন এন্ড হ্যাপিনেস। সেকেন্ড, আমি যখন আমি যখন ওইখানে কাজ করছি বেসিক্যালি কোনো আহ, আপনাদের সাথে, তো নতুন নতুন আইডিয়াস, অনেক স্টুডেন্টসরা আছে অনেক অনেক ডিসিপ্লিন থেকে, কেউ পলিটিক্যাল সায়েন্স, কেউ ইকোনমিক্স, ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড, ইন্টারডিসিপ্লিনারি ব্যাকগ্রাউন্ড, তো ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড এর স্টুডেন্টস এর সাথে ইন্টারাক্ট করার সময় পাই। তো সেইটাতে আমরা অনেক কিছু নতুন জিনিস শিখতে পাই। So that is another important thing of volunteering, and especially when we talk of youth volunteerism, we learn a lot when we are doing some work, and also when we are interacting as a team. Like 10টা স্টুডেন্টস এর সাথে আমরা কাজ করছি, তো 10টা স্টুডেন্টস এর সাথে ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে, তো তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড জানছি, তারা কোন ডিসিপ্লিন থেকে আসছে, তাদের ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে জানছি, তো নিউ লার্নিংস আর দেয়ার। এন্ড ইনফ্যাক্ট when I said even when you are doing something work as নিঃস্বার্থক ভাবে, কিন্তু আমরা কি বেনিফিট পাই, তো একটা তো নলেজ গেইন করা, আরেকটা হচ্ছে আমরা দেখি যে যখন আমরা একসাথে কাজ করছি, কিছু কোনো এরিয়াতে গিয়ে কাজ করছি, তো সেই ব্যাপারে জানা, ধরে নিন আপনারা কোনো স্লামে গিয়ে কিছু কাজ করতে শুরু করেছেন, তো সেই এরিয়ার ব্যাপারে জানা, সেই এরিয়ার ব্যাপারে জেনে তারপরে সেইখানে এরিয়াতে কি প্রবলেম আছে সেটা ওইখানকার লোকেদের সাথে বসে কাজ করা, একটা সলিউশন বার করা। তো ইটস এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স which is going to be a life skill education for you, and you will take it forward there. তো একটা সুন্দর এটা কোটস আছে, I don't know what your destiny will be, but one thing I do know, the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve, by Albert Schweitzer. It's something very, very important. In fact, why should I volunteer? আমি যেগুলো এক্সাম্পল দিচ্ছি সেটা থেকে লিংক করে এবারে আমরা নেক্সট ফিউ স্লাইডস এ ডিসকাস করবো যে আমরা কেন ভলান্টিয়ার করবো, আমি কেন ভলান্টিয়ার করতে চাই। আমি নিজে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলছি, I do a lot of volunteering even after office hours through online modes, যেটা আমরা আগেও ডিসকাস করবো যে what are the different forms of volunteering, through online goals, through phone, through actual work, so many times কম হয়, but to even to help people in different ways through use of the social media, through different ways, is always very good. So why should I volunteer? আমি কেন volunteer করতে চাইবো? First and foremost is it makes an important contribution to the society. আমাদের সমাজে আমরা একটা খুব ভালো কন্ট্রিবিউশন করছি আমরা, it is a sense of belonging that I'm doing something for the society. Then volunteering is a key means by which individuals articulate their engagement as citizens. Basically, আমরা একটা এই সমাজে as citizens, how we can do something for different people, what we can do for different people. It's something very good. Also, আপনারা দেখবেন যখন আপনারা volunteer করতে যাচ্ছেন কোনো এরিয়াতে, কোনো ইস্যুতে, তো then what happens, ধরে নিন আপনারা কোনো সেই বৃদ্ধাশ্রমে যাচ্ছেন, তো একটা ট্রাস্ট তৈরি হচ্ছে কি আমাদের সাথে, যেখানে ওইখানে বৃদ্ধাশ্রমে যারা আছে তাদের সাথে, তো একটা ট্রাস্ট, একটা রেসিপ্রোসিটি among citizens তৈরি হচ্ছে, যেটাতে এইসব কাজ করে we will be able to contribute to a more cohesive and stable society. That is something very important. Just think কি আপনারা গেছেন কোনো এরিয়াতে কাজ করতে, সেইখানে লোকেদের সাথে কথাবার্তা বলতে, you are engaging with them, you are trying to work with them, so একটা cohesive society তে আমরা contribute করতে পারছি as volunteers. So this is something very, very important. Also, volunteering is an important tool which can help integrate into society people who are excluded or marginalized. Definitely, like when we are saying কি আমরা যদি ধরে নিই persons with disabilities, আপনাদের যেমন কলকাতাতে অনেক ভালো ভালো সংস্থা আছে যারা ডিসেবিলিটি ইস্যুতে কাজ করে, আমি নিজে অনেক সংস্থাতে গেছি, যেমন মনোবিকাশ কেন্দ্র আছে, XYZ আছে, ABC আছে, যেখানে গিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। So basically, many of these people are excluded from the society. They are not part of the mainstream. But when we go and start working with these people, it actually helps in inclusiveness in the society, integrate
যারা এক্সক্লুডেড আমাদের সমাজের থেকে, তাদের আমরা মেইন স্ট্রিমিং করাতে হেল্প করতে পারবো। তো ইটস সাচ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট, আপনারা এটা আপনাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, যে volunteering has a key role to play in promoting full employment by enhancing the employability of unemployed people. Like basically I'm talking to আপনারা সব স্টুডেন্টস, you are all studying. So when you are doing volunteering on different issues and all, তো আপনারা over a period of time নতুন স্কিল সেটস অ্যাকোয়ার করছেন, নতুন নলেজ অ্যাকোয়ার করছেন, আর with that that is going to help you in future employment prospects. ইনফ্যাক্ট সো মাচ সো, অনেক বাইরের ইউনিভার্সিটিতে একটা ফর্মে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টই আছে যে আপনি কবে ভলান্টিয়ার করেছেন কি করেননি। কিছু বছর আগে আমি ইনফ্যাক্ট 2012-13-এ আমি একটা কিছু দিল্লি ইউনিভার্সিটির কিছু স্টুডেন্টস কে দিয়ে একটা স্টাডি করিয়েছিলাম, হোয়াট ইয়াং পিপল ওয়ান্ট ফ্রম ভলান্টিয়ারিং। কেন অনেকে হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস এন্ড হোয়াট দে ওয়ান্ট ফ্রম ভলান্টিয়ারিং, ওইটা আমরা দেখলাম। আপনারা অবভিয়াসলি এনএসএস এর স্টুডেন্টস যারা গিয়ে অনেক কাজ করছেন, কিন্তু মূলত অনেক স্টুডেন্টস আছে যারা তাদের মন থেকে আছে যে আমি কিছু কাজ করব সমাজে, কিন্তু আমি জানি না কোথায় যাব, কি করব, কিরকম করে করব। দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ। সো দ্যাট ইজ সামথিং to do as a society as a lot. How to create opportunities for volunteering for young people. যতক্ষণ না আমরা অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করব, কেননা ধরে নিন XYZ স্টুডেন্ট, সে জানে যে আমি কিছু ধরে নিন কিছু একটা এনভায়রনমেন্টের উপরে কাজ করব অথবা ওল্ড এজ হোমে কাজ করব, কিন্তু আমি জানি না ওল্ড এজ হোম গিয়ে কি করে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, কি করে কাজ করতে হবে। দ্যাট ইজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ। বাট ইফ আই এম এবল টু ক্রিয়েট অপরচুনিটিস, তো দ্যাট আই উইল বি এবল টু গো অ্যান্ড ডু দ্য ওয়ার্ক। তো এই স্টাডিতে দেখা গেল যে অনেক স্টুডেন্টস আছে যারা কাজ করতে চায়, ভলান্টিয়ার করতে চায়, কিন্তু এই অভাবে যে তারা জানে না কি করে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, কি রকম ভাবে কাজ করতে হবে, সেইটা এতে তারা পেছনে পেছনে হয়ে যায়। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা পাওয়া গেল ওই স্টাডি থেকে, যে অনেক ইউথ ভলান্টিয়ার করতে যায় যাতে ওদের নতুন নলেজ গেইন করে, যে কোনো বিষয়তে যারা কাজ করছে সেই ইস্যুতে নলেজ গেইন করা। তারপরে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট, because when you are communicating with others and you are engaging with others, involving in dialogue with others, it will help in greater understanding of different issues in the society. So that means when you volunteer, we are all growing. Why? আমরা নতুন ফ্রেন্ডস বানাতে পারবো, একটা ক্যারিয়ার এক্সপিরিয়েন্স হবে, আমাদের নতুন লিডারশিপ স্কিলস হবে, আমরা we are going to make a difference in the society. আমরা নতুন কিছু শিখতে পারবো, and it's going to be fun. Obviously volunteering should be taken as something it's you enjoy. It's not কি আমরা এই লেখাপড়াতে এই পরীক্ষা দিতে হবে, এটা কিছু না। It's fun. You should enjoy the very act of volunteering. তো এই এতগুলো জিনিস আছে আমাদের সাথে সামনে, যেটা যখন আমরা ভলান্টিয়ার করব, আমরা একটা আমাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের পুরো বিষয় এসে যাচ্ছে। তো দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই এম টকিং নাও গোইং টু টক অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ভলান্টিয়ারিং। অফকোর্স প্রথম ফর্মটা হচ্ছে লং টার্ম। ধরে নিন আপনি একটা কোনো প্রজেক্টে আছেন কোনো অর্গানাইজেশনের সাথে, লং টার্ম, ধরে নিন 6 মাস, 8 মাস, 9 মাস ধরে ওই ইনস্টিটিউশনের সাথেই কাজ করছেন, তো লং টার্ম ভলান্টিয়ারিং। শর্ট টার্ম, 15 days, 20 days কিছু একটা প্রোগ্রাম আছে, কিছু আছে, ধরে নিন আপনাদের কোনো সামনে নদী আছে, সেটাকে ক্লিন করার একটা 10 দিনের ক্যাম্প, কিছু একটা ইনিশিয়েটিভ শুরু করা হলো, তো সেইটাতে দিস আর দ্য শর্ট টার্ম কাইন্ড অফ থিং। এন্ড এপিসোডিক হচ্ছে একদিনে, ধরে নিন একটা কোনো প্রোগ্রাম করাচ্ছেন ম্যাডাম, তো সেখানে আপনাদের মধ্যে কেউ বললো যে আমি এইটা করে দেবো, ওইটা করে দেবো, তো একটা প্রোগ্রামে হয়ে গেল, ফিনিশ। তো দেখা যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট আমাদের যেটা স্টাডি হলো, যে লট অফ ইয়াং পিপল আজকের দিনে কেউ লং টার্মের জন্য কমিট করতে খুব কম আছে। মেইনলি দে আর ইন্টারেস্টেড ইন আইদার শর্ট টার্ম অর ভেরি লার্জ নাম্বার অফ দেম যারা এপিসোডিক ভলান্টিয়ারিং, যেটা জাস্ট একটা ইভেন্ট কি দুটো ইভেন্ট এর জন্য কিছু নিজেদের কন্ট্রিবিউট করলো, that's it, and then they go over to the next one. So even this is something which is there globally.
গ্লোবালি ইনফ্যাক্ট আপনারা একটা বই যেটা যারা ইন্টারেস্টেড অন একাডেমিক্স অফ ভলেন্টিয়ারিং, ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ ভলেন্টিয়ারিং এ, তো একটা খুব সুন্দর বই বার করেছে ইউএনডিপি 2012-তে। ইনফ্যাক্ট দ্যাট স্টিল কনসিডার টু বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কম্প্রিহেন্সিভ বুক অন ভলেন্টিয়ারিং ইন ইন্ডিয়া। অ্যান্ড ওইটা ইনফ্যাক্ট আমি আপনাদের ম্যাডাম তুলিকা ম্যাডামকে মেল করে দিতে পারি। তো ওইটাতে ডিফারেন্ট ডাইমেনশনস আছে ভলেন্টিয়ারিজমের, different dimensions such as volunteerism. So you can actually, those who are interested, you can go through it and you will find what are the different ways, different avenues of volunteering. So short term, long term and episodic, এটা হচ্ছে different forms of volunteering. আর তারপরে ডিফারেন্ট আদার টাইপস অফ ভলেন্টিয়ারিং, একটা তো হচ্ছে যে আপনারা গিয়ে কোনো কাউকে লাইক কোনো মিউচুয়াল এড, কিছু এড দিলেন, কোনো ইসলামের বাচ্চাদের বই খাতা একটা প্রোগ্রাম হলো, তাদের দেয়া হলো। তারপর ফিলান্থ্রপি অফ সার্ভিস টু আদার্স, কিছু কাজ করলেন কোনো ধরে নিন পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস এর সাথে, কোনো ওল্ড এজ হোমে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েজ। সিভিক এনগেজমেন্ট, কিছু একটা পুরো ধরে নিন স্বচ্ছতা অভিযানে আপনারা ইনিশিয়েটিভ নিলেন, তো civic engagement, engaging the different people and communities together to do something there. Advocacy or campaigning, যে ধরে নিন ক্লিন কলকাতা, গ্রিন কলকাতা ক্যাম্পেইন শুরু হলো, যেখানে সব পুরো গ্রিনারি ফেলানোর জন্য প্লান্টেশন ড্রাইভস, ওইগুলো একটা। So these are again different types in which you can do volunteering. Another very important form of volunteering হচ্ছে আজকের দিনে অনলাইন ভলেন্টিয়ারিং। ইনফ্যাক্ট লাস্ট 15-20 বছরে অনলাইন ভলেন্টিয়ারিজম অনেক বেশি বেড়ে গেছে। একটা ইউএন ভলেন্টিয়ার্স এর সাইট আছে, onlinevolunteers.org। ওইখানে আপনারা যদি রেজিস্টার করেন, তো দে উইল বি সে অর্গানাইজেশন সে নাইজেরিয়া, সে চাইছে যে আপনি ধরে নিন ইউ আর ভেরি গুড ইন রাইটিং, তো দে ক্যান, দিস ইজ বেসিক্যালি আ ম্যাচ। তো দে ইউ উইল সে দ্যাট আমি সপ্তাহে 5 ঘন্টা কি 6 ঘন্টা আমি দিতে পারবো আপনাদের জন্য। তো তারা আপনাকে কিছু কাজ দেবেন, হয়তো কোনো লিটারেচারে এডিটিং করার জন্য, কিছু আপনার ব্রোশার বানানোর জন্য, এরকম করে। ইনফ্যাক্ট আই উইল গিভ ইউ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল অফ অনলাইন ভলেন্টিয়ারিজম। ইনফ্যাক্ট 2002 এর পুরোনো এক্সাম্পল, but it's a really successful example. আমি ওই সময় as part of International Year of Volunteers আমরা একটা জেনেভাতে কনভেনশন করেছিলাম, যেখানে পুরো ওয়ার্ল্ড থেকে সবাই এসেছিল, those who are into volunteering. So I had the opportunity to listen to a presentation, একজন আমেরিকান মহিলা, উনি ভলেন্টিয়ার ছিলেন পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটি ইউগান্ডা। উনি বললেন যে পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটি ইউগান্ডার অ্যাবাউট 50 জন ভলেন্টিয়ার, অনলাইন ভলেন্টিয়ার্স ছিল, 50 থেকে 60 জন, অফকোর্স যারা অফলাইনও কাজ করতো। আর ওরা নিজেকে কেউ কোনোদিন দেখেওনি, ওই সময় তো জুমও ছিল না, এইসবও ছিল না। তো they were helping that organization, persons with disability, in fundraising, in putting up a lot of literature and all. And she told one of the biggest achievement of these online volunteers was to help the persons with disability Uganda to further help the Ugandan government to shape their policy and act on disability. So that is a policy intervention. So how the online volunteers from globally, from কেউ ইউনাইটেড স্টেটস থেকে, কেউ অস্ট্রেলিয়া থেকে, কেউ ইংল্যান্ড থেকে, কেউ জাপান থেকে, তারা গিয়ে একটা পুরো হেল্প করেছে ওই অর্গানাইজেশনকে টু ডেভেলপ আ পলিসি ম্যাটার which was later taken up by the local government to frame a proper act for persons with disability. So these are immense, and আজকের দিনে তো with so much of technological advancement, there are amazing possibilities of contributing online through online mode volunteering. And for that, like you can, but most important is how you donate time. That is something important which we will look at in the next few slides. So যেটা আমি বললাম, volunteering is all about contributing out of one's own free will, but an effective and responsible volunteer cannot make choices on the fly. এটা নয় কি আমি আজকে ভাবলাম যে আমি হেলথ ইস্যুতে কাজ করব, কালকে বললাম না 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 ভালো লাগছে না, আমি তারপরে চলে গেলাম
অন্য একটা ইস্যুতে কাজ করতে, এইটাও পুরো হলো না, ওইটাও পুরো হলো না, এটাও হলো না। তো ওইটাতে কোনো, ইফ ইউ আর রেসপন্সিবল, ইউ জাস্ট নিড টু বি ভেরি ফোকাসড। দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলছি যে অনেক স্টুডেন্টস আছে একদিন দুদিন এলো, তারপরে হয়ে গেল, কিছু বিশেষ কিছু কাজ করলো না, বিকজ দে আর নট ফোকাসড, and also then they will ask for certificates. So their main focus is certificate. That should not be. If you are an effective and responsible volunteer, you need to make a conscious decision on what exactly you want to do, how you want to do, how to bring in creativity, because that is something very important. You should not be irresponsible. অনেক সময় দেখা গেছে যে, for instance, you are going to a particular area, ওইখানে গিয়ে কাজ করার জন্য, what happens is that you are building a trust with that particular community. তারপরে কিছু কাজ শুরু হলো না, then you disappear. So the trust is completely destroyed, and that is something very bad, because once the trust is destroyed and the trust is broken, then it is really not good. Because if say another volunteer comes in that particular area, then ওই local যারা লোক, they will not have trust in that particular person, কি এরা তো সবাই আসে, এক দুদিন আসে তারপরে চলে যায়। So that should not be the thing. Also, you should, আরেকটা আমরা স্টাডি করিয়েছিলাম, যদিও ওইটাতে একটা মেজর চ্যালেঞ্জ যেটা ইয়াং পিপল যারা ভলান্টিয়ার করছে তাদের সামনে আছে, অনেক এই ট্রাস্টের নিয়েই সেটা লিঙ্ক হচ্ছে। অনেক অর্গানাইজেশন, যখন ধরে নিন আপনি যাচ্ছেন কোনো XYZ অর্গানাইজেশনে, ইউ সে দ্যাট আই ওয়ান্ট টু donate my time, say 2 hours or 3 hours in a week or something like that. তো প্রবলেম হচ্ছে যে অনেক সময় যেটা ট্রাস্ট ডেফিসিট হয়ে যায়, তো আপনি হয়তো খুব সিনসিয়ার, রেসপন্সিবল এন্ড অল, বাট ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড যে হেড আছে তার আছে যে এরা তো এমনি এমনি মস্তি করতে আসে, কোনো সিরিয়াস কাজ করবে না। তো তখন সে ভলান্টিয়ারকে দেয়, আমি আমাদের স্টাডিতে দেখা গেল যে ওইখানে কাউকে বলছে যে ঠিক আছে আমরা এই চিঠি পাঠাচ্ছি, তো ওইখানে চিঠি পাঠাও, কি বলে এটাকে, অনভেলপে করো, ওই টাইপের, নো নাথিং ভেরি সিরিয়াস কাইন্ড অফ ওয়ার্ক অর নাথিং substantial work. So what is important is that we must show responsibility towards the cause of the group we are volunteering for. That is something very important, and we should have some rational thinking in what we want to volunteer for. That's something very, very important. যেটা আমি বললাম যে trust building extremely important, and also important is to establish credibility of the volunteer. আমাদের যতক্ষণ না credibility হবে, credibility আছে, so we will not be able to contribute. Like I was giving you the example of Vibhas. He had developed a credibility. Hospital say aita maje ekdin giye shesh hoye gelo. He continuously he was going to those hospitals, continuously trying to work with them, continuously trying to engage with them. Then only the other side will feel that you are credible and you are trustworthy to do work with. So that is something very, very important. What is also important when we are talking of a good volunteer, we have to discover, and self-awareness is important, I'm sure. In fact, আমরা যখন এটা সেশন নি ফিজিক্যাল, এতে পুরো একটা পুরো সেশন হয় to create self-awareness, because we need to be self-aware. We need to be understanding our own self. We need to understand our own positives or our negatives. Each one of us has different kind of emotions, but we must know how to control it. So understanding the self-awareness is extremely important to, when we think of actually effectively serving the other people. আমরা যদি নিজেদের মধ্যেই কন্ট্রোল না রাখতে পারি, নিজেরা self-aware না হই on what are our weaknesses, what are our positives, what we want to do, how we want to do, that is something we need to really look at. ইনফ্যাক্ট আমি বললাম যখন আমরা ফিজিক্যাল প্রোগ্রাম করি, এই স্লাইডে এটা পুরো একটা সেশন নেওয়া হয় জোহারি উইন্ডোর, হাউ উই আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান সেলফ, হাউ জোহারি উইন্ডোজ, একটা পুরো এটা হচ্ছে একটা এক্সারসাইজ, and it's very, very exciting exercise, how we know yourself, because it is not just the volunteering but also আমাদের নিজের ডেইলি লাইফে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেলফ অ্যাওয়ারনেস ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। তো এটা পুরো আমরা সেশন নিই এটাতে আমরা জোহারি উইন্ডোতে, so that we are able to know
ourselves, and there are so many potentials, hidden potentials. অনেকে হয়তো আমি মনে আছে আমার কিছুদিন লকডাউনের আগে আমি সেশন নিচ্ছিলাম ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি রাঁচিতে। তো তাদের স্টুডেন্টস এর সাথে এই জোহারি উইন্ডো, তো তারপরে অনেক স্টুডেন্ট এলো, তারা বললো আচ্ছা আমরা তো বুঝতেই পারিনি যে we have this kind of potential, and there are so many issues, personal issues that crop up, and you think how to solve them. So these are very important aspect of a good volunteering approach. As young people, what is important is that the time management is extremely important, and time setting and priorities. You see someone who is, you are actually at the end of the day, you have to build a career, and studies is extremely important for you. ওইটাতেই কি করে আমরা টাইম ম্যানেজ করতে পারি is important. Many good volunteers I have met, they are extremely good in time management. কি আমরা এই সময়টা দেবো, and এই সময়টা যে আছে টোটালি ফোকাসড ওয়েতে দেবো। That is something very important. যতক্ষণ না আমরা টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো, তো থিংস উইল গো হেভিয়ার। So as students, you must always remember, if you're wanting to volunteer, how you manage your time properly. কেননা যদি আপনারা কাউকে কমিট করে রাখেন যে আমি সপ্তাহে 4 ঘন্টা আপনার এই ইনিশিয়েটিভে দেবো, তো we must find out the time, but also we must know how to space time and setting our priorities. So please remember, time management is extremely important to be an effective volunteer. Also, we need to work out criteria on our priorities and on items that are more important than others. It's an important life skill education that is always we need to understand. We might be over a period of time, কেননা আজকের দিনে if you see, there are a lot of competing indulgences. Competing indulgences মানে আপনি একটা স্টুডেন্ট, আপনার কাছে অনেকগুলো কম্পিটিং ইন্টেলিজেন্সেস আছে। আপনি হয়তো সিনেমা দেখতে যেতে চান, আপনি হয়তো ফ্রেন্ডের সাথে কফিতে যেতে যেতে চান রেস্টুরেন্টে, আপনি হয়তো খেলা দেখতে চান। আজকের দিনে তো সব থেকে বেশি টাইম আমাদের কনজিউম করছে যেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। তো সো মেনি কম্পিটিং ইন্টেলিজেন্সেস, ওইখান থেকে হাউ উই প্রায়োরিটাইজ that we want to volunteer and contribute to the society. That is something, a big challenge for all of us. Also, as a team, আপনারা পুরো এনএসএস এর টিম, তো তারা কোনো একটা ইনিশিয়েটিভে কাজ করছে, তো we must understand the group dynamics. We must আগে গিয়ে আমরা দেখবো যে কি কি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস আপনাদের চিন্তা করতে থাকবে, you must keep in mind so that you can be more useful volunteer. That is something important. So group dynamics, understanding group dynamics is very crucial to be an effective volunteer. Also, আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখেছি অনেক যারা ইউথ ভলান্টিয়ার গ্রুপস আছে, তো সবাই নিজের কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আসতেই পারে, কেননা সবাই নিজের আলাদা আলাদা চিন্তাধারা। তো যখন সবাই আলাদা আলাদা চিন্তাধারা, অনেক সময় ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন্স হবে, ডিসপিউটস হবে। তো বাট আওয়ার মেইন goal is to do something there in the community. So with that goal in mind, we must see how we can handle that particular dispute in a very very effective way. একটা ভালো volunteers team গড়ে তোলা, ওইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। কেননা আপনারা হতে পারে সবাই খুব ট্যালেন্টেড, খুব ক্রিয়েটিভ, কিন্তু যখন সবাই ভাববে যে আমি যেটা ভাবছি সেটাই কারেক্ট, অন্যরা যেটা বলছে সেটা ঠিক নয়, তো সেইখানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আসতে পারে। তো হাউ উই হ্যান্ডেল ইট ইজ সামথিং উই অল নিড টু রিমেম্বার। তো what are the important aspects that we need to keep in mind? Importance of effective communication, practicing non-violent communication, learn the art of dialogue. Here, একটা ভলান্টিয়ার কমিউনিটিতে গিয়ে কাজ করাতে one of the important, very very important pillar হচ্ছে কমিউনিকেশন। যতক্ষণ আমাদের effective communication skills না থাকবে, we will not be able to engage with the community at large.
That is something important. And also learning the art of dialogue, কি করে আমরা অন্যদের সাথে engage করতে পারি, অন্যদের সাথে conversation করতে পারি, that is something we need to learn if we have to be a good volunteer. এইখানে একটা I really feel that we need to understand what is non-violent communication. কেননা আমরা যদি একটা কমিউনিটিতে গিয়ে আমাদের ভালো লাগলো না, আমরা খুব ভায়োলেন্ট এগ্রেসিভ হয়ে গেলাম, তো তাহলে আমরা কোনোদিনও ভলান্টিয়ারিং করতে পারবো না। So it is very important to learn the art and science of non-violent communication to be able to actually develop trust, develop relationships, engaging with the people with whom we want to work. So এইটাতে আমরা এখন next few slides এ ফোকাস করব। ফার্স্ট আমরা দেখতে চাই কি নন ভায়োলেন্ট কমিউনিকেশন হচ্ছেটা কি। That is something important. It's a new concept for all of you. So it's in fact Gandhi, Smriti এবং দর্শন সমিতি একটা ফ্রি অনলাইন কোর্স চালাচ্ছে নন ভায়োলেন্ট কমিউনিকেশন এর উপরে, and in fact it has become a global যাকে বলে একটা গ্লোবালি হিট হয়ে গেছে, সাকসেসফুল হয়ে গেছে। ডিফারেন্ট colleges and universities, not just in India but even abroad, their students are doing that course. In fact, সোমবারে একটা স্পেনের ইউনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্ট অফ their peace and conflict studies তারা আমাকে বলেছে যে একটা ওদের ফোকাসিং অন নন ভায়োলেন্ট কমিউনিকেশন একটা লেকচার দিতে। তো ওই আমাদের লাগাতার গান্ধী স্মৃতি এবং দর্শন সমিতি এই পুরো কোর্সটাকে, এই পুরো এরিয়াটাকে ফোকাস করছে। আমরা নট জাস্ট স্টুডেন্টস বাট টিচার্স, তারপরে জুডিশিয়াল অফিসার্স, লয়ার্স, পুলিশ সবার সাথে কাজ করি, অ্যান্ড এই প্রোগ্রামটাকে সব স্টেক হোল্ডারের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। তো আমি এটা ডেফিনেশনটা আপনাদের সাথে বলছি। এটা উনি নাটওয়ার ঠাক্করজি, উনি গান্ধীয়ান, সিনিয়র গান্ধীয়ান ছিলেন, এখন মারা গেছে। তো উনি নাগাল্যান্ড গান্ধী আশ্রম চালাতেন। উনি অনেক কাজ করেছেন এই ইস্যুতে আর ইমোশনাল ব্রিজ বিল্ডিং এর উপরে। তো উনি বলেন টু বি নন ভায়োলেন্ট কমিউনিকেশন লিটারেসি, উনি লিটারেসি এরিয়াতে ফোকাস করছেন, would mean how our communication efforts should be non-violent, how our ability and capacity to communicate not only with ourselves but with our family and society be non-violent in all aspects, and overall how the entire process of communication, whether between individuals, groups, communities and the world at large, should be non-violent in nature. So further, he says this would entail deep understanding of the art and science of non-violence and its centrality in all its daily actions. It is not just verbal and non-verbal communication. Non-verbal communication, non-violent communication would include whether our thoughts and ideas are non-violent or not. তো এইটাতে আপনারা দেখবেন যে পুরো আমাদের যেটা কমিউনিকেশন ইকোসিস্টেম আছে, উনি বলছেন it should be non-violent in every aspect. And it's not just verbal but also non-verbal communication, আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের ভাবনা চিন্তা সবকিছু কি করে নন ভায়োলেন্ট হতে হবে, যেটাতে বেসিক্যালি a holistic approach to communication which is totally non-violent in approach. আজ খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকে সব সময়ের জন্য, কেননা আমরা কি কথা বলি, কিরকম করে কথা বলি, how we talk to the others, the way we talk to the others, our style of talking to the others and approaching others, everything depends. And the way we do that, it actually determines whether we are successful in engaging the other people or not. That is something very, very important to note and add. এইখানে as effective volunteers, I think all these important elements of non-violent communication are extremely important. প্রথম হচ্ছে নন ভায়োলেন্ট স্পিচ, অ্যাকশন এন্ড থটস, যেটা আমি বললাম। যখন আমরা কমিউনিটিতে যাব, যতক্ষণ আমাদের যেটা আমরা কথা বলতে চাইছি, কিরকম করে কথা বলতে চাইছি, আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের থটস, সেটা needs to be non-violent in nature so that we are able to really work with the people with whom we want to work. Use of appropriate language, আপনারা যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে of going and working in the different communities, আমি নিজে ওটাকে এক্সপিরিয়েন্স করেছি। আমাদের ভাষাটা কিরকম হবে আর কি টাইপের ভাষা হবে সেটা অনেক নির্ভর করে কি করে আমরা এনগেজ করতে পারি অন্যদের। যদি আমরা ওই স্কিলটা না আছে আমাদের কাছে, তো ভেরি ডিফিকাল্ট টু এনগেজ দি আদার পিপল। তো এক্সট্রিমলি ক্রিটিক্যাল কি আমরা কি ভাষা
ইউজ করব, কিরম করে ইউজ করব, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা অলরেডি দেখেছি সেলফ অ্যাওয়ারনেস, নিজের সেলফ অ্যাওয়ারনেস যতক্ষণ না হবে, we are not aware, of the issues that are there within ourselves, we will not be able to be focused in the outside world. Extremely important element হচ্ছে এটা in the volunteer, the avoidance of stereotypes. আমরা ধরে নিন আপনি গেছেন হোমলেসদের সাথে কাজ করে, কিন্তু আমাদের মাইন্ডে আছে আরে হোমলেস তার মানে এরা তো মনে হয় সবাই হয়তো পকেট মার হবে, এই টাইপের অনেক সময় মাইন্ডসেট তৈরি হয়ে যায়। তো হাউ উই অ্যাভয়েড স্টিরিওটাইপস ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। ওই মাইন্ডসেট থাকলে আমরা কোনোদিনও কাজ করতে পারবো না ওই স্টেক হোল্ডারের সাথে, ওই গ্রুপের সাথে। We need to get out of those stereotypes, cultural stereotypes, different type of stereotypes. Avoidance of moralistic judgment. You see, judgmental communication is always life eliminating. We need to be, আমরা কোনো ধরে নিন একটা কোনো গ্রামে গেলাম, and আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, গ্রামে গেছি, আমরা নিজেদের আইডিয়া দিতে আরম্ভ করে দিলাম তাদের গ্রামবাসীদের, আর আমরা ভাবছি যে আমরা যেটা বলছি সেটাই কারেক্ট, কেননা আমরা খুব ভালো কলেজে পড়ি, সবকিছু জানি, ওরা তো পড়ে না, ওই একটা জাজমেন্টাল যে এরা তো কিছু জানে না। So that we need to avoid, and very important. Then the next important aspect of non-violent communication is power of empathy. That is putting ourselves into the shoes of others and try to see why they're doing certain things in a particular way. Empathy is extremely important. In fact, আমরা যদি globally দেখি, in a global context, we find that the whole idea, the spirit of empathy, there seems to be an empathy deficit in our societies. We don't want to feel the concern of others. We don't want to feel that that's putting ourselves into the shoes of the other person and how they're feeling, why they're behaving in such a way, what are the problems they're facing. So these are all aspects of empathy. We need to be empathetic. We need to develop our empathetic skills. That is something very important. And only when we develop empathy, we will be able to connect with others. Because when we are talking of volunteerism, that is important, that how we connect with others. আমরা কি করে connect করি অন্যদের সাথে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা for a good volunteer is being compassionate. যদি আমরা কম্প্যাশন আমাদের মধ্যে নেই, তাহলে আমরা কি করে volunteering actually, when we think of the term volunteering, এই যেগুলো altruistic tendencies আমরা কথা বলছি, যে empathy, compassion, gratitude, এগুলো নিজের থেকেই এসে যায়। If you're a volunteer, you need to be compassionate. You can't be a cold person and go to some place and start working. It's impossible. You need to develop the skills of compassion. You should be thankful to people who might be helping you in some way or the other. Gratitude. In fact, আমরা দেখবো যে empathy, compassion, gratitude, এগুলো যেগুলো altruistic tendencies, এগুলো শুধু philosophical terms নয়, even psychology, অনেকগুলো psychological study হয়েছে যেখানে ক্লিয়ারলি বোঝা গেছে যে এই সবগুলো আমাদের they are connected with the neurosciences of the brain, and the more we practice these, the better it is. We will be more healthy. It contributes to our well-being. We will be happy. We will feel good about things and all. We will have a more positive mindset. And also, important হচ্ছে when we practice this, আমাদের যেটা narrow approach আছে না মাইন্ডে, যে এইটা শুধু আমরা একই one track mind, we will start thinking from different perspectives. Because when we are thinking of good volunteering experience, we need to look at things from wide perspective. শুধু একটা দিকে ভাবলে হবে না. We need to be looking at things from different perspectives, and that is important. So that's why it's important to practice issues of empathy, compassion, gratitude, kindness, and all. Another important aspect of good non-violent communication, which is extremely important in volunteering, is connecting with needs of others. হতে পারে আপনার কোনো কারোর সাথে, বন্ধুর সাথে কিছু ডিসপিউট হয়ে গেছে। So if we develop that skill of connecting with the needs of others, এটা কোন কারণ আছে যেটার জন্য সেই মানুষটা আমার সাথে ওইরকম করে বিহেভ করছে,
connecting with needs of others, that is something very critical. আমরা দেখবো যে also আমাদের সবাই কিছু না কিছু needs আছে, and we always feel that these needs should be fulfilled. So if we are able to connect with the needs of others, what are their real needs, what is at that level because of which she or he is behaving in that particular way, that will help us understand their issues and ওই যেটা so called dispute আছে সেটাকে resolve করতে helpful হবে. The last important element of non-violent communication is the active and deep listening skills. আমরা কোনো কমিউনিটিতে গেছি, unless and until আমরা অন্যদের সাথে ওরা কি বলছে ঠিক করে না যদি শুনি, we can't engage them, we can't work with them. They should know, they should be able to know that we are acknowledging what they want to say. ওদেরও কিছু কথা আছে, আমরা যদি না শুনতে চাই, আমরা শুধু বলি যে না আমরাই যেটা বলছি সেটাই সত্যি, আমরাই যেটা বলছি সেটাই মানতে হবে, তাহলে we can never be a good volunteer. So developing active and deep listening skills is extremely important. In fact, আমাদের স্টাডি থেকে পেলাম যে অনেক যেগুলো যারা ইউথ আছে আজকের দিনে অনেকে this is a skill which is missing a lot amongst today's youth. That was something which came up with that study. So idea is how we develop this listening skills. Focus with it, যারা বলছে তাদের কথা শোনা. That is something we need to do. So এইগুলো হচ্ছে different elements of non-violent communication, and to be a good volunteer আমরা দেখবো যে আমরা কি করে এইগুলোকে আমাদের লাইফে প্র্যাকটিস করতে পারি, যেটাতে we can effectively work in a much better way in the community. And of course, not just in the community, in our daily lives, how it can make a difference in our relationships, in how we work with other people, in all that possible way. So these are certain important aspects we think we need to look at to work in the community. এটা একদিনে নয়, এটাতে কোনো ম্যাজিক্যাল ফর্মুলা নেই কি a plus b equals to c. এটা you need to have deep commitment. In fact, to be a good volunteer, you need to be committed to yourself. I'm really committed to this whole issue. I need to work on that. Unless and until we have that commitment, we can never evolve into a good volunteer. In fact, আমি এই কিছু কিছু পয়েন্টস আপনাদের সাথে I thought I would like to share some of the experiences and all. And let us end with this beautiful quote with Gurudev Rabindranath Tagore. I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy. So overall যেটাকে বলা হয় যে we need to work on these different aspects so that we can be good volunteers. আপনাদের সাথে each one of you can be a good volunteer. Each one of you can do something for the society. Each one of you have the talent to contribute to the social discourse. So ওইটা দেখতে হবে যে আমরা কি করে এইসব ইস্যুস গুলো, এইসবগুলো যেগুলো আমি আপনাদের সাথে ফ্ল্যাগ অফ করবার চেষ্টা করেছি সেগুলোকে নিজের মাইন্ডে রেখে আমরা ফিল্ডে গিয়ে কি করে কাজ করতে পারবো। I can tell you, field gige kaaj kora is amazing experience and amazing knowledge you will get out of it. Someone who has really done, of course, we would love to look forward to some interesting and healthy, interactions with all of you. Thank you, madam. হ্যাঁ নিশ্চয়ই 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 কারোর কোনো কোশ্চেন?
Same problem with this. Start for camera. Same problem. Thank you, sir. Actually, as I ऐसा लग रहा है हमें मुझसे कि वजह से क्वेश्चन नहीं. Hello. 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 হ্যাঁ বলেন বলেন. Fine, fine, great, great. हम्म. हाँ हाँ. No problem, no problem, no problem. हम्म. हाँ हाँ हाँ. কোনো हाँ 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 हाँ. हम्म. हाँ. हम्म. 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 হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই. ওকে ওকে. হুম. ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে. হুম. Definitely. হুম হুম. That's right. হুম. হুম. Definitely. হুম. 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 হুম.
Definitely. Mm, mm, definitely. 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 Fine. 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 Take it. Mm. No, আমার মনে হয় আই থিঙ্ক দা কানেক্টিভিটি স্লো আছে তাই জন্য হয়তো হতে পারে কোনো প্রবলেম নয় বাট উই হ্যাভ অলরেডি সিন ইউর টিম মেম্বার্স আগে নো প্রবলেম আই থিঙ্ক কানেক্টিভিটি প্রবলেম হ্যাঁ 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 আপনি কাইন্ডলি ওটাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেন হ্যাঁ 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ফাইন ডেফিনেটলি হ্যাঁ হ্যাঁ wonderful wonderful thank you ma'am thank you thank you very much thank you very much fine bye bye thank you thank you thank you thank you thank you bye 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 bye